calcified aorta. All the details will be discussed by our Professor Dr. Bashi. அது பைப் கால்சிஃபை ஆகும். நார்மலாக ஒரு துணி தைக்கணும்னா எவ்வளோ ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்குமோ அது மாதிரி இருக்கணும் அயோட்டா. அப்போ தான் அதில் தையல் எடுக்க முடியும். அது ரொம்ப ரிஜிடாக ஹார்டானா அதில் தையல் எடுக்க முடியாது. தையல் எடுக்கும் போது ஒரு வெடிப்பு வந்துடும். அதனால அந்த ரத்த குழாய் நிற்கிறது தையலுக்கான அதோட திறன் இருக்கும், இன்டெகிரிட்டி வால்வு அது இல்லாத போது அதோட ரிஸ்க் அயோட்டாவும் வேல்வு ஸ்டைனஸ் எக்ஸ்னோஸ் ஆயிடுச்சு. அயோட்டா வைக்க வேண்டிய இடமும் ஹால்சிஃபைடாக இருக்கு. இந்த டிஃபிகல்ட் கேஸை பண்ணதை பற்றி தான் டாக்டர் உங்களை விரிவாக சொல்ல போறாங்க. Now I hand over to Dr. Bashi for a detailed discussion. Thank you, sir. Sir, அங்கே கொஞ்சம் பேசுங்க. இங்க தான் அயோட்டிக் வால்வ் இருக்கு. சரியா? இதுதான் கால்சியம் அடப்பா இருக்கு. இதை எடுக்கணும்னா ஹார்ட் அயோட்டா பெரிய ரத்தத்தை இங்க கட் பண்ணிட்டு அந்த வால்வை மாற்றி புதுசாக வால்வ் போடணும். சாதாரணமா நாங்கள் டெய்லி இந்த மாதிரி கேஸ் நிறைய பண்றது. இந்த கேஸுக்குன்னா இந்த அயோட்டாவில் இட்ஸ் கால்டு போர்சலைன் அயோட்டா. அவ்வளோ ரிஜிட் ஆகிட்டு இருந்துட்டு அதை கட் பண்ண முடியும். கட் பண்ணிட்டா அந்த இது கூட ஸ்கேல்பரோட போயிடும். அந்த கண்டிஷனில் இருந்தது. அப்போ இவரே அங்கே நிறைய ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் போயிட்டு யாரும் ஒன்றுமே பண்ண முடியாது. ஒரு 10 feet நடந்துட்டா மூச்சு வரது கஷ்டம், மாறுவெளி, ஆல்மோஸ்ட் இன் அ வெரி பேட் கண்டிஷன் ஹி கேம். வரும்போது நாங்கள் நினச்சதை பார்த்துட்டு முதல்ல டெஸ்ட் எல்லாம் பார்த்துட்டு ஐ ஆல்சோ டோல்டு வெரி டிஃபிகல்ட், 50% சான்ஸ் தான் இருக்குது. நீங்கள் அதுக்கு வில்லிங்கான மட்டும்தான் இந்த சர்ஜரி பண்ண முடியும். நிறைய பேர் பார்த்துட்டு பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லியிருக்கேன். நாங்கள் எனக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி கேஸ் நான் 1-2 கேஸ் பண்ணியிருக்கு. அதனால் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குன்னு. அதனால் இவ்வளோ கால்சியம் அடப்பு வந்த பேஷண்ட் நான் பண்ணுறதில்ல. அங்கே கேரளாவில் நிறைய பேர் இது ஆப்ரேஷன் இல்லாமல் டாவி பண்ணுறது அது கூட முடியாதுன்னு சொல்லியாச்சு. அப்போ வேறு வழியே கிடையாது. ஆப்ரேஷன் இல்லைன்னா அவனு மேலே 1 வாரம் 2 வாரம் இல்லை 2 மாதம் 3 மாதத்துக்கு மேலே இருக்க மாட்டான். அந்த கண்டிஷன் தான் பேஷண்ட் வந்தது. அப்போ நான் இந்த டீட்டெயில்ஸை காமிக்கிறேன். வால்வு எல்லாமே இது எல்லாமே அந்த வால்வு. இவருடைய வால்வு கால்சியம் அடப்பு இருந்தது. அது இல்லாமல் ரத்த பிழையில் நிறைய கால்சியம் அது இப்போ போர்சலைன் அயோட்டான்னு சொல்லுவார். அதுதான் டெக்னிக்கலாக ப்ராப்ளம். Dizziness feeling during playing, and where I consulted a hospital. After further reviews, they told to replace the valve, and on the day of surgery they postponed it and told that it's just to do the procedure, and they forward to Bashi sir. Problem was shortness of breath during walking. Nothing can be done, and he didn't live that long. So I have seen it before. Some cases, and also sometimes the operator may not be that successful. So it is a matter of experience only. All this, the more you see, the more you know. This is about something called the sixth sense, I would say. Another person may feel that nothing can be done, but an experienced person definitely will be able to tackle a complex case. So that is why he was referred here. They know that we are doing all these cases here in SIMS. Yeah. This one is local or imported? It is made in India only. Chitra valve, TTK Chitra valve. What is the life of patient? That valve will last for life. It will outlive the patient. Only problem is you have to take breath-thinning tablet throughout life. That is the disadvantage of a mechanical valve. Now, other alternative, if the surgery is not possible, we can put a tissue valve by TAVR we call. Without operation, we do valves now. But in a young patient, if you put a TAVR, it will not last more than 6 or 7 years, or sometimes maximum 8 years. That also was not possible, because if it is truly inoperable, only alternative is put a TAVR. So that is a big disadvantage for him. And it could not be done technically because of the rocky calcium sitting inside there. He will have normal life after. Yeah, he is almost now. He is going home. Physical activities. Yes, normally in about another once the bone healing will take about 6 weeks.
So after 60 he will be able to do all normal. Itself is normal. He is walking around. He can climb stairs. The tolerance to physical activity will become normal. In 2 months he will be fine. What is general message you want to give patients with heart problem? Heart valve disease, the thing is, people are very scared of operations, When you say surgery means everybody is very scared. A lot of people, I know, who are even, I had a patient last month, I advised an operation 3 years ago. So they were scared, come back in end-stage heart failure, that time nothing can be done. Now, about 45, 46 years ago when I joined heart surgery, the risk of heart surgery was very high. Maybe 50%, 20% of the patients due to some problem used to have negative results, like in spite of good operations. Now, things have changed. Those days a patient surviving after an operation was a very big news. Today, a patient dying in a heart operation is a big news. That much technology has developed and experience of the surgeons all over India. See what is available anywhere in the world is available in this hospital. We have all the facilities, whatever related to the heart, anything we can do. We have the technology, the manpower and infrastructure, and we have the experience to do it. So it is very difficult to convince the people. They think, what happens also, social media, YouTube and all, people will spread wrong information. Nobody will tell something right. Everybody is a doctor today. You understand? When olden days, if I suggest a treatment, patient will listen to me. Today, patient suggests a treatment to me. Doctor, I want this. So I have to listen to the patient. That is here where I am treating. First I asked, what do you want to tell me? First I said, these are the things. Then he said, sir, can we do this way, that way, so many things they will ask. And usually they come with a cell phone, with the iPhone over the questions. So I find more strenuous and painstaking explaining the patient and the relatives about the operation, because doing the operation is my job. Operation, there is nobody to disturb me when I am there. I do the operation, I have no stress at all. You understand, that is my job, but the explaining is the most difficult. I don't mind talking, but the person who asks the questions to me, they may not be knowing anything about the heart. Still they ask questions. If I answer the question scientifically, they will not understand a word of what I am talking. Because even after spending 55 years studying medicine, I am still learning every day. That is your medicine. You have not touched the tip of the iceberg still. So, of course, some knowledge is good, which is public, have a lot of knowledge, but misinformation is more. People try to frighten others. They will only show a negative result. If about 1,000 patients would have successfully gone, 2 or 3 patients would have died. They only talk about the negative thing. So that is the biggest disease I find today. டாக்டர் இந்த நார்மலா 60 வயசு மேல இருக்கிறவங்க இந்த பிரச்சனை வருது. சின்ன வயசுல வந்திருக்கிறது காரணம் என்ன? சின்ன வயசுல வரது அவருடைய பர்த்ல பிரச்சனை இருக்கு. மெட்டபாலிக் ப்ராப்ளம், ஜெனடிக் ப்ராப்ளம் சொல்லுவாரு. Genetically there is some problem. It's very rare. So sometimes a metabolic problem இருக்கும். Parathyroid, hyperparathyroidism வந்து calcium deposits வரலாம். இவருக்கு அதெல்லாம் நார்மலா இருக்கு. Prevention நம்ம என்னென்ன இதுக்கு prevention ஒன்றும் கிடையாது. There is no prevention for this. Sir, the calcium படிக்கிறதுக்கான reason என்ன? அதனா nobody knows the reason. It's a genetically, otherwise no இந்த ஏரியால வரதுக்கு சான்ஸே இல்லை. That's why I told you, in 45 years after 20,000 operations, seeing only the first patient. That's why I must present this case. I have seen patients, but then I am not able to do anything. Because it's like a rigid pipe, as I told you, it's like taking stitches in action. Patient will not, we do the operation, but patient will not come out alive from the operation theatre. That is the thing. The calcium generally is rare. This is rare only. People ask calcific valve for the calcium sapta. It's very difficult. There are some studies which excessive calcium intake can produce, recently some articles have come that too much consumption of calcium also not good for aortic valve disease. Sometimes you can develop calcium because people keep on taking calcium,
So unnecessary taking of calcium without a doctor's prescription also is not a nice thing. ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரியில் ஏற்கனவே யாருக்காவது இந்த மாதிரி இருக்குது? இல்லை இல்லை உங்கள் ஃபேமிலி யாரும் இல்லைல்ல? எங்களோட பிரதர் இல்லை, பிரதர் இதுல நமக்கு அனலைஸ் பண்றதுக்கு காரணம் கண்டுபிடிக்கிறது இல்லை. சாதாரணமா ரொமாட்டிக் ஹார்ட் டிசீஸ் சின்ன வயசுல வந்தா ஹார்ட்ல அஃபெக்ட் பண்ணலாம். இவருக்கு அது ஹிஸ்டரி ஒன்றும் கிடையாது. சார் இப்போ சர்ஜரி பண்ணலன்னா இப்போ ஃபியூச்சர் என்னென்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு வரும்? இது அடுத்தது சர்ஜரி பண்ணாம இருந்தா இப்போ சில பேர் பண்ணாம இருந்தா தெரியாம இருப்பாங்க, கண்டிஷன் தெரியாம இருப்பாங்க. தெரியாம இருந்தா யூசுவலி சம் சிம்டம்ஸ் will come. யூசுவலி பேஷண்ட் சிம்டம்ஸ் இல்லைன்னா யாரும் வர மாட்டாங்க. சிம்டம்ஸ் வரணும்னா ஹார்ட் வால்வ் ஒரு அபவுட் 60% 70% மேலே சின்னதாக மட்டும்தான் சிம்டம்ஸ் வரும். இல்லைன்னா சிம்டம்ஸ் வர மாட்டாங்க. வந்துட்டா டயக்னோஸ் பண்ணலாம். அது தெரிஞ்சிட்டு ஹாஸ்பிட்டல் வராம இருந்தாலும் இந்த கால்சியத்தினால என்னென்ன பாதிப்புகள் ஃபியூச்சர்ல கால்சியம் வந்ததுனால என்னென்ன பாதிப்புகள் சந்திப்பாரு? கால்சியம் வேற இதெல்லாம் வரலாம். யூஸ்வலி வேல்வில் தான் சாதாரண கால்சியம் வருது. மற்ற இதில் வந்து அவ்வளோ ப்ராப்ளம் வராது. கால்சியம் வந்தாலும் அது உயிருக்கு ஆபத்து வராது. சடன் டெத்துக்கு நிறைய காரணம் இருக்கு. அது யூஸ்வலி ஹேப்பன்ஸ் இன் யங்ஸ்டர்ஸ் ஒன்லி. அது கண்டுபிடிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். லாட் ஆஃப் ஆர்டிகல்ஸ் ஆஃப் ரீசன்ட் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. ஜிம்பிளி கொலாப்ஸ் ஆகுது. people who are that people over exercise பண்ணுவாங்க. அதான் நிறைய பேர் அதெல்லாம் தெரியாம see what this what happens. Social media அதெல்லாம் பார்த்துட்டு everyday they will say if you do this is good, you do this, they do unnecessary things. Everything in moderation, that's what I say. Everything in moderation. You moderately eat, you exercise moderately, and hope for the best. And if you have diabetes, you treat. Overweight should be controlled. Do not smoke, and sleep reasonably well. Easier said than done. Lack of sleep is the biggest problem nowadays, because people spend more time on social media, looking at this phone and everything. So many problems are there. Sir, heart health வச்சுக்க நீங்க ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடிய பேசிக் ஃபுட் ஏதாவது இருக்கா சார்? அந்த மாதிரி ஹார்ட் ஹெல்த்தா வச்சுக்கிறதுக்கு regular basic food. That's what I said. Heart health, first of all, if you are born in a family with familial heart disease, you have to be careful. Some family with the father 40 years, 50 years, sudden death, brother problem, sister, and the sometimes they have familial hypertriglyceridemia, cholesterol. அந்த மாதிரி அது யங் ஏஜில் 20-25 வயசுல பிளட் எல்லாம் செக் பண்ணி ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் டேக் மெடிக்கேஷன். இப்போ டயபெட்டிஸ் இருந்தால் அதை ட்ரீட் பண்ணணும், ஸ்மோக் பண்ணாமல் இருக்கணும். அந்த மாதிரி எல்லாமே ஹார்ட்டுக்கு மட்டும் ஹெல்த்தாக ட்ரைனாக டயட் ஸ்பெஷல் கிடையாது. ஓகே, புரிஞ்சுதா? டாக்டர், சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக் சிம்டம்ஸ் என்ன? சைலண்ட் ஹார்ட் அட்டாக்கு சிம்டம்ஸ் ஒன்றும் கிடையாது. அதனால இட்ஸ் கால்ட் சைலண்ட். பிளட் தின்னாகிறதுக்கு என்ன, நம்ம ஆர்டிஃபிஷியல் மெக்கானிக்கல் நம்ம ஹார்ட் வேல்வ் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் வேல்வ் 2 டைப் இருக்கு. ஒன்று வந்து பயாலஜிக்கல் வேல்வ் சொல்றாரு. நம்ம வேல்வ் மாதிரி பயாலஜிக்கல் டிஷ்யூ வேல்வ் போடுவார். மெக்கானிக்கல் வேல்வ் which is made of mechanical, that is it is metal, some pyrolytic carbon சொல்றாரு. Because heart beating about 60 to 70 times a minute, so it should not get worn out, if something is like keeping on, opening, so this metal will not get worn out. Durable இருக்கும். எவ்வளவு நாள் இருக்கிறது பிரச்சனை கிடையாது. அப்போ அது ஒர்க் பண்ணோம், ஸ்மூத்தாக ஒர்க் பண்ண. இப்போ பிளட்டில் ஹார்ட்டுக்குள்ள ஏதாவது ஃபாரின் பாடி நம்ம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டா பிளட் உடனே க்ளோட் பண்ணோம். நம்ம கையை கட் பண்ணிட்டு பிளட்டு கீழே விழுந்துட்டு உடனே பிளட் க்ளோட் ஆகிடும். அது பாடிஸ் மெக்கானிசம் தான், ஸ்டாப் ரேட். இங்கே வந்து க்ளோட் வந்துட்டு நிற்கிறது. அந்த மாதிரி இப்போ ஒரு ஆர்டிஃபிஷியல் வால்வ் உள்ள போட்டால் பிளட்டை க்ளோட் பண்ணிட்டா அந்த வால்வ் டிஸ்க் மூவ் பண்ண மாட்டோம்.
Yeah, just show that. So this is the valve. It will move like this. Blood clot ஆயிடுச்சுன்னா இந்த valve க்ளோஸ் ஆகிட்டே இருக்கும். அப்போ there is no outlet for the blood. புரியுதா? அது ப்ரிவென்ட் பண்ணுறதுக்காக blood thinning மாத்திரை சாப்பிடணும் லைஃப் பூரா. அதுக்கு வந்து ஒரு பிளட் டெஸ்ட் பண்ணி மாதம் ஒரு வாட்டி டெஸ்ட் பண்ணி அது கரெக்ட் டோஸ் கரெக்டாக சாப்பிட்டா பிரச்சனை வராது. தட் இஸ் த டவுன் சைட் ஆஃப் த மெக்கானிக்கல் வால்வ். டிஷ்யூ வால்வு நான் சொன்னார் பயாலஜிக்கல் வால்வு. அது போட்டால் அது வந்து பயாலஜிக்கல் விஷயம், அதுவும் கால்சியம் வந்து ஒரு 10-12 வருஷம் மேக்ஸிமம் 15 years அதோட டேமேஜ் ஆகிடும். ஸோ there is no perfect valve as of today. Research, billions of dollars are being spent every year to find out a perfect valve which is equivalent to human valve. Our God-given valve is the best valve. Even if it is damaged to about 40 to 50%, nothing to worry. That is better than the best mechanical valve available today. So if the damage is more than 70% only, we interfere. Otherwise, we won't touch the patient. Because putting everybody think, oh, valve, sir, doctor, it's like, we will not do. Some patients come and earlier, artificial valve, we are introducing another disease. You understand? Because it is not normal. But we have no choice. But if people take care of themselves, proper medication, they can lead a normal life for years. I have patients living for 25-30 years, but no problem. Patient has to take care. Today it is easy. Labs, communication is very easy. Contacting a doctor and training and start from one way. You will write letters. Letter blood report patient reply medicine. அப்படிதான் நான் கண்ட்ரோல் பண்ணேன். வேலூர் ஒர்க் பண்ணப்போ சிஎம்சியில் ஒர்க் பண்ணப்போ அப்படி தான் நாங்கள் எல்லாம் நிறைய அன்றைக்கி வால்வ் ஆப்ரேஷன் மட்டும் தான் இருக்குது, வேறு ஒன்றுமே இல்லை. பைபாஸ் வந்து இல்லை அன்றைக்கி. வால்வ் தான் மேஜர் ஆப்ரேஷன், டெய்லி வால்வ் ரிப்ளேஸ்மெண்ட். ஸோ இப்போ வந்து எவ்ரிதிங் இஸ் செல்ஃபோன், வாட்ஸ்அப். இப்போ உடனே பேஷண்ட் பிளட் ரிப்போர்ட் உடனே டாக்டருக்கு நாங்கள் டிபார்ட்மெண்ட்டில் தனியாக ஒரு ஃபோன் இருக்குது. இதுக்காக பேஷண்ட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு பிளட் ரிப்போர்ட்டு படிச்சுட்டு உடனே ரிப்ளை கொடுப்பாரு. இந்த மாதிரி டோஸ் சாப்பிடுங்கோ, அது சேஞ்ச் பண்ணணும், சில டைம் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், ரெடியூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா இது பிளட் தின்னிங் மாத்திரை டோஸ் ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளீடிங் வந்துடும். மூளையில் ப்ளீடிங் வரலாம், சில டைம் ஸ்ட்ரோக் வரலாம், யூரின் போகும்போது வரலாம். டோஸு கம்மியாகிடுச்சுன்னா பிளட்டு க்ளோட் பண்ணலாம் வால்வெட்டில். இப்போ கரெக்டாக மெடிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை ஃபாலோ பண்ணுறது. பேஷண்ட்ஸ் எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எல்லாம் கொடுத்துருக்குல்ல. So every day we will explain the patient. We have our doctors and nurses are, tell them daily, because most of the people is valve replacement, they are not very educated, coming from remote areas, villages. ஒன்றுமே தெரியாது. எல்லாமே மெடிசன் அவரை காமிச்சு கொடுப்பாரு. இந்த டோஸ், இந்த கலரோட மெடிசன் இவ்வளோ சாப்பிடணும், ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும், எல்லாமே டெய்லி சொல்லிட்டு இருப்பாரு. சொல்லிட்டு டிஸ்சார்ஜ் பண்ணி அதுதான் சொல்கிறேன். எஜுகேஷன் ஆஃப் த பேஷண்ட். வால்வ் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் முக்கியமான விஷயம். rather than doing the operation, educate the patient about the valve. The doctors and nurses has to first educate. These are the problems of artificial valve. These are the medicines. Otherwise, no point doing the operation. The patient will have complications. See that? Everything has been explained to him. We will give a paper also. Follow up. I'm giving a letter to my friend in Trivandrum so that he will take care of him there. It is a complete thing. We don't just operate and send the patient there. Everything has been, we have got the people, and Dr. Raju has provided everything for us to work, do all the complicated pieces. Yeah. Doctor, actually low BP high BP high BP தான். லோ பிபி தான் ஏதாவது காரணம் இருக்கும். எல்லாமே லோ பிபி இருக்கும். நடந்துட்டுனாவே லோ பிபி ஒன்றும் பயப்பட வேணாம். நிறைய பேர் becoming that my BP is nothing to worry. You are able to walk around and do normal activities. Low BP is okay, but high BP is always dangerous. Okay. ஒரு 29 வயசு உள்ளவர், கேரளாக்காரங்க. ஒரு அவங்களுக்கு ஒரு 2022 ஒரு ஹார்ட் வேல்வ், அயோட்டிக் வேல்வுன்னு சொல்லுவாங்க. 4 வேல்வ் இருக்குது, அதில் ஒரு வேல்வ் அயோட்டிக் வேல்வ். அந்த வேல்வில் சின்னதாக சுருக்கம் ஏற்பட்டுருச்சு.
சுருக்கம் ஏற்பட்டனால இருதயத்துலேருந்து வெளியில் போகக்கூடிய ரத்தங்கள் கம்மியாக போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால அவருக்கு மூச்சு வாங்குறது இருந்துச்சு. ஸோ 3 வருஷம் கழித்து ஆப்ரேஷன் பண்ணக்கூடிய நிலைமையில் அங்கே கேரளாவில் 2-3 ஹாஸ்பிட்டலில் போய் பார்த்துருக்காங்க. அப்போ தான் தெரிய வந்துச்சு அந்த பெருந்தமனி அயோட்டா, அந்த வேல் இருதயத்துக்கும் அயோட்டா பெருந்தமனிக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய வேல் தான் அந்த அயோட்டா வேல், அந்த அயோட்டிக் வேல். அந்த பெருந்தமனி முழுசாக கால்சியம் இருந்துச்சு. ஸோ அதனால் அவர் ஆப்ரேஷன் எடுத்துகிட்டு போயிட்டு ஆப்ரேஷன் பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களை அமுச்சிட்டாங்க. ஸோ அதனால் 2 இடத்துல பண்ண முடியாமல் சொன்னனால திருப்பி இப்போ சிம்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தாங்க. அப்புறம் பாஷி சார் தலைமையில் இந்த ஆப்ரேஷன் நடந்துச்சு. இந்த பெருந்தமனியை அறுத்து தான் கட் பண்ணி தான் அந்த அயோட்டிக் வேல்வை எடுத்துட்டு வேறு செயற்கை வேல்வை நம்ம வைக்க முடியும். அந்த பெருந்தமனியை கட் பண்ணுற இடத்துல எல்லா இடத்துலையும் கால்சியம் இருந்தனால ரொம்ப கஷ்டம் அதை தைக்கிறதும். எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா, இப்போ பெருந்தமனி அந்த கால்சியம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம நார்மலாக அந்த ஆரஞ்சு தோல் இருக்கும்ல அது மாதிரி இருக்கும், அதை கட் பண்ணிட்டு தைக்கிறது ரொம்ப ஈஸி. ஆனால் அந்த கால்சியம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் முட்டை ஓடு மாதிரி தான். அது முட்டை ஓடை எப்படி கட் பண்ண முடியும், திருப்பி எப்படி தைக்க முடியும், அது மாதிரி தைச்சாலும் உள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். உள்ளே ரத்தம் இருக்கிறதுனால அந்த ரத்தம் இருக்கிறது வெளியில் வந்துடும். ஸோ இதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு ஒரு சில டெக்னிக்கை வச்சு நாங்கள் வருந்தோம். லூஸாக இருந்துச்சுன்னா அந்த வேல்வ் போடுறதும் ஈஸி, அதையும் வேறு டெக்னிக், ஒரு காயின் டெக்னிக்னு சொல்லி அந்த வேல்வில் உள்ளே வச்சுட்டு அந்த வேல்வை ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் பெருந்தமனி தச்சுருந்தோம். என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா, தைக்க போது அந்த குட்டி அந்த கால்சியம்லாம் இருக்கிறது கீழே உளுந்தோம்னு சொன்னால் சில சமயத்தில் அது மூளைக்கோ கிட்னிக்கோ போச்சுன்னு சொன்னால் ஸ்ட்ரோக்கோ கிட்னி ஃபெயிலியோ வரத்துக்கு வாய்ப்பு உண்டு. அதெல்லாம் சில டெக்னிக்கை வச்சு அவாய்ட் பண்ணி எதுவுமே இல்லாமல் ஆப்ரேஷன் முடிச்சு 2 வாரத்தில் வச்சு இங்கே உட்காந்துருக்காரு உங்களுக்காக. இது அந்த பெருந்தமனியில் கால்சியம் வர்றது பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் யூஸ்வலாக ஒரு 60-70 வயசு அந்த வயசில் தான் வரும். ஆனால் இந்த வயசில் வர்றது ரொம்ப 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 அபூர்வம், யூஸ்வலாக வராது. இது சவுத் இந்தியாவில் தடவையாக இந்த பெருந்தமனி கால்சியத்தோட அந்த அயோட்டிக் வேல்வி சேர்த்து செஞ்சது ஆப்ரேஷன். இப்போ என்னோட பேர் டாக்டர் முகமது இத்ரீஸ், டாக்டர் பாஷி யூனிட்டோட தலைவர், டாக்டர் ராஜு ஹாஸ்பிட்டலோட தலைவர். Congratulations, Bashi sir. Thank you. Congratulations. Thank you, sir. It's a token of our gratitude. Photo.